Very good morning, my dear students. In the last video session, we learned about meanings, definitions of financial market, scope of Indian financial market, and the types of financial markets. In today's video session, we'll be learning about the role of financial market and functions of financial market. Now, let's move on to the video session. Role of financial market. Financial market plays an important role in the economic development of a country. That is, any country's development is based on that country's financial market. So, it is of great use for a country and it helps the economy in the following manner that we'll see one by one. The first one is savings mobilization. So, here the financial market mobilizes savings from the public. That is, they'll be getting funds from the individuals, that is household individuals or the one who's having the money in surplus. அதாவது யார்கிட்ட அதிகப்படியான பணம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll be collecting in form of savings. Okay, like business firms, public sector units, government. So they'll be playing the main role. So from them they'll be collecting the surplus amount. அதாவது நிறைய அதிகப்படியான பணத்தை வந்து அவங்க சேவிங்ஸ் மூலிமா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் கலெக்டட் சேவிங்ஸ் வில் பி இன்வெஸ்டட் இன் தோஸ் யூனிட்ஸ் விச் ஆர் இன் நீட் ஆஃப் த சேம். ஸோ எந்தெந்த செக்டாருக்கெல்லாம் பணம் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கலெக்ட் பண்ண இந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, தில் பி இன்வெஸ்டிங் தேர். That is called as investment. So first one we saw savings mobilization, second investment, and the third national growth. By the name, it is very much useful for the growth of the nation. That is, they'll be collecting the surplus funds. அதிகப்படியான பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி எங்கே தேவைப்படுதோ, that is to the deficit units. There they'll be giving this money. இதனால் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ், இப்போ நார்மலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துனோன்னா அவங்கக்கிட்ட போதுமான அளவுக்கு பணம் இருக்காது. ஸோ at that time they'll be providing funds to them to for the smooth running of their business, for the smooth running of the industry or for any factories like that. So overall if you see, even the economic growth will also be there. Fourth one, entrepreneurship growth. Here I mustn't say entrepreneurship ன்னு சொல்லக்கூடாது, entrepreneurship தான் சொல்லணும். ஓகே, entrepreneurship அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா, the one who starts the business and the one who runs the business. யார் ஒருவர் அவரே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவரே ரன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ தட் பர்சன் வில் பி காலிங் ஆஸ் entrepreneur. ஓகே, now this financial markets help the entrepreneurs for the development of their business by making available the necessary financial resources. அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபண்ட்ஸ் வந்து they'll be providing in order to develop their business. Fifth one, industrial development. The different components of financial market helps and accelerated growth. That is, for the smooth running of industrial, for the growth of the industrial and economic development. Also, in order to raise the standard of living of the people, this financial market is very much useful. அப்போது மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கும் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Now we'll see the functions of financial markets. So this financial market, it renders the following functions, that is the intermediary functions and financial functions. Now we'll see one by one. Here, intermediary functions, that is acting between two persons. Example, if you take the manufacturers towards the consumer, ultimate consumer, in between the person who is acting, they are called as the middlemen. So the person who's acting between two persons, they are called as the intermediaries. Okay, and here in financial markets, what is acting in between? So that we'll be seeing one by one. So the first one is transfer of resources. It is nothing but they'll collect the surplus of money. அதிகப்படியான இருக்கிற பணத்தை வந்து வாங்கி யாருக்கு தேவைப்படுதோ
அவங்களுக்கு வந்து they'll give. So it is like transferring the resources from the lenders. யார் கொடுக்குறாங்களோ அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கி யாருக்கு தேவைப்படுதோ they'll be having in deficit, குறைஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு. மேபி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ண நிறைய ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படலாம். ஸோ யாருக்கெல்லாம் நீடோ those who are in need அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் will act as a transfer of resources. Then enhancing income. Enhancing means increasing the income. So whose income will be increased? The one who lends the money. அதாவது lenders. The financial market allows lenders earn interest or dividend on the surplus investable funds. அதாவது லெண்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அவங்கக்கிட்ட வந்து தேவைக்கால அதிகமான பணம் இருக்கும்போது they'll be giving it to the borrowers. யாருக்கு கடன் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க அப்படி தரும்போது ஃப்ரீயாக தரமாட்டாங்க. கொடுக்குற பணத்துக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குவாங்க இல்லையா. அப்போது அவங்க சப்போஸ் ஒரு 50,000 தராங்கன்னா அந்த 50,000க்கு சே 5%. ஸோ 5% அப்படின்னு சொல்லும்போது 2,500. அப்போது எவ்ரி மந்த் they'll be collecting 2,500. ஏன்னா அவங்க கொடுத்த மணிக்கு வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறாங்க. அப்போது இன்கேஸ் அவங்க மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க ஏற்கனவே வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் இந்த இனிஷியல் பேமெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்த்து they'll be earning more. ஸோ அவங்க மணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் என்ஹான்ஸ் த இன்கம் ஆஃப் த லெண்டர்ஸ். யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட இன்கம் இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஹியர் டிவிடெண்ட் ஆன் their surplus investable funds. தட் இஸ் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவங்கவுங்க ஷேர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பர்சன்டேஜ் வைஸாக they'll be divide and they'll be giving it to them. That is called as dividend. Third, productive usage. Financial markets allow for the productive use of the funds borrowed. அதாவது தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கவங்கிட்ட இருந்து they'll be getting the money. ஸோ இந்த மணி வந்து ஏதோ ஒரு தேவைக்காக பயன்படுது. It may be used for the improvement or for the growth of any industries or any business. அப்படி சொல்லும்போது automatically even the national production also will be increasing. Even in economics you have studied GNP, that is gross national product. ஓகே, ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்டிவ் ஆன ஒரு யூசேஜ்க்காக ஒரு தேவையான ஒரு யூஸ்க்காக இந்த மணி பயன்படுது. Then capital formation. Financial markets provide a channel through which new savings flow to aid capital formation of a country. That is any investment in the banks made by an individual. It will be used for any other business purposes. ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து பேங்க்கில் அப்படியே அவங்க வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அது வேறு யாருக்காவது தேவைப்படலாம் இல்லையா. ஸோ whoever gets லைக் லோன் ஆர் இல்லை பாரோ பண்ணுறாங்க பேங்க்லேருந்து மணி வாங்குறாங்க அப்படின்னும் போது ஈவன் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் எனி பிஸ்னஸ் பர்பஸ் they'll be giving this money. Even for the entrepreneurs, newly those who are starting the business, it will be helpful for them. This money will be much helpful for these entrepreneurs to start the business. Then fifth one, price determination. How they'll determine the price. That is, for this alone they'll be having price discovering mechanism. That is price discovery processes. So based on that they'll be fixing the price. Example, even due to high demand between the buyers and sellers, அவங்க இருக்கும்போது அந்த டைமில் வந்து எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி they'll be increasing the price. And then cost, then competition, life cycle, sales channels, and even government also will be fixing the price according to their policies that is being invested. So the allocation of funds in the economy based on the demand and supply through the mechanism called price discovery processes. So on the demand and supply, elasticity of demand, aduketha mari da they'll be fixing the price also. Then sale mechanism,
Financial market provides a mechanism for selling of financial asset by an investor so as to offer the benefits of marketability and liquidity of such assets. And here liquidity means easily converted into cash. So in the sale mechanism என்ன அப்படின்னா, suppose if I'm having gold, இப்போ கோல்டு வந்து அட் எனி டைம் இப்போ எனக்கு இமீடியட்டாக கேஷ் தேவைப்படுது, எனக்கு அமௌண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது ஐ நோ வேர் இஃப் ஐ கோ கிவ் த கோல்டு, இது வந்து பார் ஒரு மேபி இன்னும் கோல்டு பாராக இருக்கலாம் ஆர் இன் காயின் ஐ வுட் ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட். ஸோ எங்கே கொடுத்தா எனக்கு இமீடியட்டாக கேஷ் வரும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். இதே வந்து ஒரு லேண்ட் எடுத்துட்டோன்னா, சப்போஸ் லேண்டோட ஒர்த் வந்து 25 lakhs. ஸோ ஐ வாண்ட் டு செல் இட் பிகாஸ் ஐ மீன் நீட் ஆஃப் மணி அர்ஜென்ட்லி அப்படின்னும் போது எனக்கு 2 நாள்லேயே எனக்கு அந்த கேஷ், அது லேண்டை வாங்கிட்டு உடனே எனக்கு கேஷ் தர மாட்டாங்க. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் டு அண்டர்கோ லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஒரு லேண்ட் விற்கணும் அப்படின்றது ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதில் வந்து வில்லங்க ஏதாவது இருக்கா, ஈஸி போட்டு பார்ப்பாங்க, அண்ட் தென் அது அப்ரூவ்டா. ஸோ மெனி ப்ராசஸ் இஸ் தேர். ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அந்த அசெட் எனக்கு உடனே எனக்கு இமீடியட்டாக எனக்கு கேஷ் வராது இல்லையா. ஸோ ஐ கேனாட் செல் இட் அப்படின்னும் போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோ லிக்விடிட்டி. அப்போ கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹேஸ் ஹை லிக்விடிட்டி. ஸோ இமீடியட்லி ஐ வில் பி கெட்டிங் த கேஷ். Then the last one, information. The activities of the participants in the financial market results in the generation and the consequence decisive information. That is, if I want to invest in the financial market, so for the information, அதாவது எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் it will be transparent in the financial market. So I need not go at the back of any intermediaries or any brokers or any agent to find out the information about any securities or instrument. So it will be transparent. எனக்கு எல்லாமே அங்கே வெளிப்படையாக இருக்கும். ஸோ எதுவுமே ஹைட் பண்ண மாட்டாங்க. And here dissemination means they'll spread the information to all the segments. எந்த ஒரு செக்மெண்ட் அந்த மார்க்கெட் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ். தீஸ் ஆர் தி இன்டர்மீடியரி ஃபங்க்ஷன்ஸ். நவ் வில் see the financial functions. So the financial functions, it will provide the borrowers with funds so as to enable them to carry out their investment plans. So borrowers will get the adequate funds when they are in need and they will execute their plans as they have planned earlier. So அவங்க ஏற்கனவே பிளான் பண்ண மாதிரி they can run the business or they can start the business. Then even for the lenders also will learn and improve their wealth. So already we have seen that lenders how they learn by way of interest or by way of dividend, they'll be getting their income increased. Then providing liquidity in the market. ஸோ எப்போ வேணாலும் நமக்கு இமீடியட்டாக கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் நமக்கு நடக்கும். அங்கே இமீடியட்டாக எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை விற்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் இமீடியட்லி இட் வில் பி ஹேப்பன். ஸோ இதெல்லாம் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்லி இன் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். Okay students, in the next video session we'll be learning about the difference between new issue market and secondary market. Thank you students. Have a nice day.